Hi guys, my name is Ili and welcome to Borak Santai BSN. You guys already know lah kan, BSN dah bersama rakyat Malaysia dah 50 tahun. Lama tu kan, dari zaman beroperasi dalam Pejabat Pos sampai jadi salah satu institusi perbankan yang terbesar dekat negara kita kan. I mean, come on. Memang BSN untuk semua. Kalau korang nak tahu, BSN ada this thing called SSP BSN. Bila orang boleh menang kereta, menang RM1,000,000. Oh my goodness, Ili still waiting for my turn. By the way, Ili still waiting for my turn. Kan? Now obviously this is for the millennials kan. But like also at the same time, we want to make sure that BSN ni memang untuk semua orang. Tak kisahlah kan dekat mana-mana. So pada hari ini kita ada of course our big boss lah, J. Khairil guys. Boleh panggil J ya? Yes, tak payah encik-encik all lah. Yes, just J. Okay, no encik, no protocol, nothing. Yes, okay, good to know. Now, of course, we also have our very special evergreen pelakon ya, Abang Azhar Sulaiman. Siapa tak kenal Abang? Hai, Assalamualaikum semua. Okay guys, so by the way Abang Azhar, I like your content on social media lah recently. Wow. Very inspiring. Thank you. Okay, now for this episode kita orang nak tanya the question, apa cerita BSN sekarang? Betul tak? What is going on with BSN? We want to know everything that is happening right now. So jomlah, senang cerita, kita tanya kita punya J. Thank you. Sorry, Thank kadang-kadang you. Ili takut tau, Big Boss. Kalau kita panggil J je macam takut, tapi boleh kan? Just J, be comfortable with it. It's totally fine. Kita nak borak santai je. Okay, kita santai je. Okay, so apa J. cerita, I was hoping that the conversation is about Abang 92 ke. Oh, understand? Maybe later High on. school council ke. Maybe that one is the next episode lah. Okay, kita Yeah, please watch I'll for the be available. please watch You'll out for the next episode. Yes, I'll be available. Stay tuned. There you go guys. So BSN, I will always start with our core aspiration, Betul. right, which is advancing inclusive banking. 50 tahun dulu, we set out to make sure everyone in Malaysia can save, to cultivate the culture of savings dan sebagainya. Yep. Hari ini masih sama, Yes. cuma penyampaian je berbeza, right? So how we used to deliver our mandate used to be a lot different. I mean, we can imagine 50 years ago, you practically has to walk into every bank branch to do your banking transaction. Correct. Exactly. Today you do not. All you need is a phone, right? So it's the same thing, but we always want to go back to our mandate, which is financial inclusion. So yang itu tak pernah berubah. In fact, kita telah mempelbagaikannya lagi. So kalau dulu kita cerita pasal semua orang dalam Malaysia ni ada banking account ke tidak? Betul? Mungkin itu tanggungjawab kita pada masa itulah. Yeah. But today, it's no longer about Malaysians having a savings account. The penetration is more than 95% already. Tetapi hari ini is lebih kepada mungkin literasi kewangan, right? Are people aware of what is the the financial needs of their future, contohnya. Itu satu. Dan kita juga masih tidak meminggirkan orang-orang yang mungkin tidak berupaya untuk datang ke cawangan-cawangan kami. Betul? So pada hari ini, 50 tahun kemudian, 51 tahun kemudian, BSN masih lagi membekalkan asas ataupun very basic banking needs seperti cawangan bank bergerak. Cawangan bank bergerak ni adalah when yang kita equipkan dengan ATM machine dan kita bawa ke kawasan pendalaman. Kita bawa ke kawasan pendalaman, kita park kat situ selama sehari dan kita membekalkan basic banking services. That is amazing by the way. Very Mobile basic. banking. Kan mobile banking gitu. And we In the always true thought, sense. takkanlah pada tahun 2025 kita masih lagi memerlukan. So jawapannya adalah ya. Sebabnya masih ada ramai lagi penduduk ataupun Malaysian in particular yang memerlukan intervention ataupun intervensi yang sedemikian. So our outreach today is very different. We have of course our digital outreach and all the millennials dan yang dah pandai guna digital dan sebagainya tu satu segmen lah. Yang kita juga tidak boleh tinggalkan sebab segmen tu pula sekarang ni cabarannya adalah fraud and scam. Ramai pula yang pandai pakai Betul? phone, banyak
pakai apps dan sebagainya, dan juga download benda yang bukan-bukan dah kena scam. So there is intervention when we talk about those segment, tetapi ada juga segmen-segmen yang seperti yang saya terangkan ni lah. Dan salah satu lagi mandat yang saya rasa perlu saya jelaskan dengan lebih lanjut lagi ialah pengusaha mikro. So when we talk about financial inclusion, dia tak adalah terhad kepada orang yang ada banking account dan sebagainya. Dia termasuk juga golongan-golongan seperti pengusaha mikro ni yang mungkin tak ada akses kepada pembiayaan ataupun literasi kewangan. How to manage cash flow, how to do a simple business, what is business plan dan sebagainya. So those things are also our tanggungjawab. Wow. So if you have read the latest budget announcement, BSN is very involved in micro initiative. So sedikit sebanyak Ili, kita nak dengar juga Boleh je. Azhar Sulaiman kita mengulas pasal pengalaman dia bersama BSN, tapi sedikit sebanyak that's what BSN has been doing, has been transforming, and also a lot of iterations that have come out of it. Wow. That is absolutely amazing tau. Sebab memang orang-orang pedalaman pun ada access, which I think is like absolutely great. But yes, Abang Azhar, you are actually pelanggan BSN yang loyal, betul tak? First and foremost, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bank Simpanan Nasional kerana sudi menjemput saya ke podcast you all kali ini. Dan I'm very happy to hear perkongsian daripada Encik J tadi tentang where BSN today. Yes. And as a pengguna ataupun sebagai end user, sebagai seorang account holder, bekas account holder BSN. I was born in 1971, for sure lah. Muda masa lagi. berada belajar di Bentong Pahang dulu, account bank yang ada adalah Bank Simpanan Nasional lah. Jadi I think throughout my whole life, I think not just me, everybody dalam Malaysia pun tahu existence BSN ni daripada dulu hinggalah ke hari ini, dan everybody including me pun nampak perkembangan BSN sehingga hari ini. Yes. Mungkin apa yang macam saya sendirilah, bila saya dipanggil untuk podcast ni, kepala saya terus terfikir, what happened to my bank account? When was the last time I guna BSN? So memory lama tu kicks back again dan memikirkan, bilakah kali terakhir? Masa form 6 sebelum pindah daripada Bentong dan tinggal di belajar di KL. That's where separation between myself dengan BSN tu, bila dah menggunakan sistem perbankan lain. And again, dah dewasa ni, BSN ni still related to me, walaupun bukan sebagai orang kata pengguna ataupun account holder, tetapi di suatu masa BSN pernah menjadi ejen pembayaran kepada kerajaan. Saya menerbitkan drama untuk RTM. Jadi pembayaran oleh pihak kerajaan tu melalui BSN. Jadi my relationship tu with BSN still adalah juga. Continuous. Until dia orang tukar sistem. I rasa sedikit terkebelakang kerana I tidak terus menyimpan bersama BSN, kerana kalau I ada akaun BSN di samping bank book yang lain, I ada peluang untuk menang cabutan SSP tu. Betul. Katalah I dapat gaji RM500 every month net, ya. Yes. I boleh bagi 400 dalam akaun bank A dan 100 dalam bank BSN ni. I buat benda tu sampai I mati, I will have a chance to win cabutan yang you all buat every month je. Sepatutnya RM400 dekat BSN, RM100 dekat bank lain. Okay. Okay, that is the way mindset. Now paradigm shift. We have to change our way of managing our financing. Thank you, Mr. J. Oh my goodness. So Abang Azhar, sebab you dah tahu kan BSN dah lama dah. I'm sure last time for you is very different than now, kan? So can you share like an experience masa abang dulu-dulu save dengan BSN, ingat tak? There's a different lah. I ada interview my kids juga. I tanya pasal dia orang punya first bank account. Itulah, sebagai father boleh tanya at this age what happened. Again, my kids dah besar, 26, 23. So it's been a long time. Just making excuses. Maybe mak dia orang yang pergi set up those bank account, which is true. So anyway,
I think my experience dengan BSN ni sejak daripada zaman sekolah. So you go to bangunan BSN and then dan juga satu lagi agensi yang menguruskan pembayaran adalah post office. Yes. Masa tu kita gunakan kiriman wang, post whatsoever, right? Okay, So bila saya pindah masuk ke asrama penuh daripada Bentong ke Kuantan, so masa tu arwah bapa dan adik-beradik kakak hantar duit melalui bank BSN lah. Jadi Sabtu ataupun hari bukan hari Sabtu, ada hari tertentu kita orang akan pergi ke bank lah untuk withdraw duit tu. So again, that is how the relationship was. Yes. And then bila I dah jadi seorang pelakon, bila shoot dengan production house, masa tu dia orang kata kalau you ada buka bank yang sama dengan bank production house tu, dia orang akan bagi check yang akan clear on the same day, or else it will take 3 working days. So masa tu saya ada BSN, of course lah 3 working days. So nak tak nak, masa tu masa baru berlakon, actually I ada bank A, B, C, D, E. Semua bank ni dibuka mengikut production house sebab nak dapatkan cash check. Right, I see. Okay. So now it's not an issue anymore. It's online transfer. Let's so go. same goes with BSN. I think BSN has up their game and up their standard, same par dengan financial facilities yang disediakan oleh agensi perbankan lain. And I'm happy and I hope rakyat Malaysia including me today akan start mempunyai satu akaun Bank Simpanan Nasional di mana kita pecahkan saving kita yang kita dapat every month tu sedikit ke dalam bank A dan separuh lagi tu, separuh saya cakap 3/4 lagi tu ke dalam BSN untuk berpeluang memenangi cabutan SSP yang diorang buat every month. BSN I dengar lahirkan jutawan 12 orang setiap tahun. So best. Dah berapa tahun dah korang Kita telah melahirkan 115 jutawan. Wow. Secara keseluruhan. Okay guys, kita doakan, let's hope next year will be us. Oh no, next month will be us. Next month. Amin. Amin. So kenalah buka akaun sekarang. Yes, of course. You're absolutely right. Abang Azhar, thank you so much for your perspective. Actually, kita nak bagi soalan ni kepada Jay lah kan. Sebab tadi kan you tengah cerita pasal like the journey of BSN, like how you guys also get into the pedalaman, right? To make sure that everybody has access to BSN kan. So, when you were talking about the mandate tu kan, actually, how do you sort of make that mandate something relevant still today? Boleh tak cerita sikit? So the mandate, so our mandate, like how I've explained tadi, the financial inclusion tu memang core lah. Lepas tu daripada financial inclusion tu banyaklah cabang-cabang dia yang lain. Antaranya, financial education. Macam very recently we are working with Didi and Friends. Cute. Didi and Friends ni, saya sebenarnya tak tahu pasal kewujudan Didi and Friends ni. So satu hari kita panggil Didi and Friends, kita panggil to our auditorium, kita panggil budak-budak sekolah ni. I'm sorry to tell this to Azhar Sulaiman, tapi diorang punya they were like Crazy over it. crazy and Chaotic lah. almost hysterical. Right, when they saw, and this is just Didi and Friends, Nana and Jojo, right? But it's amazing how one of the mandates is still to inculcate the savings habit among school children. So pada hari ini kita masih lagi ke sekolah-sekolah. Kita ada dalam 10,000 sekolah rendah kebangsaan dan juga sekolah rendah dan juga sekolah menengah, about 10,000 of them. And about 2,000 of them adalah sekolah angkat BSN. Maksudnya we support their programs dan sebagainya. So dia juga memberi peluang kepada BSN untuk terus masuk dan mencaknakan diorang punya knowledge dan sebagainya lah. So we do a lot of intervention in schools on education and literacy. Why? Because dari situlah bermulanya the value system. Kalau kita nak ajar tu, biar daripada umur-umur macam tu, what savings is all about, why you need to have money when you want to further your education, when you start working, when you need money for your retirement dan sebagainya. So those kind of programs are still very clear in our mandates. Satu. And then when they go to work sekarang ni, when they start their work, there are many things that they do, like just inclusion. Like today we work with even institute pengajian tinggi.
not all of them, if you look at how the demography has shifted, ramai di kalangan lepasan universiti berbanding zaman kita dulu. Ya. Kita dulu kalau belajar architecture keluar nak jadi arkitek, tapi jadi pelakon lah. Pelakon yang berjaya. Betul. Mismatch. Mismatch Tapi qualification. ramai di kalangan graduan-graduan hari ini yang nak berkecimpung dalam perniagaan. So they want to be involved in business. Now when they want to be involved in business, where do they go? For microfinancing. For microfinancing. They are fresh graduate, tapi idea ni, some of their ideas ni sangat-sangat baik, you know. Tapi tak ada orang yang menyambut, and then there is no ecosystem to provide that kind of support. So that's where we have also collaborated with institusi pengajian tinggi to provide that avenue untuk lepasan-lepasan universiti ni yang mungkin kata, alah bosan lah kerja kat bank ni kan. Kena datang kerja pukul 9, kena balik pukul 6, lepas tu kena marah lagi dan sebagainya. And nak kerja sendiri. Sebab ada idea yang, you know, yang datang curah-curah lah. So you can. So there is that avenue. So inclusion ni dia sangat mendalam, and it's a very big word. And it should not be just limited to only services and banking intermediation. Dia termasuklah intervention yang macam saya kongsikan tadilah. And then contoh lagi satu, siapakah mungkin segmen-segmen yang mungkin ketinggalan pada hari ini adalah our gig workers. A very good example is our food delivery riders. So kita pun sedar kata kemungkinan besar these food delivery riders ni do not have the right support when it comes to even basic things like savings. So we collaborated with Food Panda, and we piloted with 100 riders. You'll be amazed, bulan pertama kita bawa dia orang balik kepada zaman-zaman kita collect stamp dulu. Kan kita ada album stamp kan, kita letak stamp kan. So yang ini kita suruh dia letak notes. Dia gamification sikit lah. Kita kata you letak notes, wang ringgit lah, and put in there. Kalau siapa yang kumpul paling banyak, we will give prizes and all lah. Hadiah grand prize a motorbike. The first month we saw 3 out of 100 people dapat kumpul more than 300 ringgit. Bulan ke-6 kita telah dapat mengumpul 30 out of 100 riders yang berjaya mengumpul lebih pada 300 ringgit. Wow. That's So nice. it's small steps like this, tetapi dia sangat bermakna. So kita telah kembangkan this program ke Borneo, ke Kuching, you know, we 100 here, 100 there. But hopefully this kind of intervention ni dapat memupuk lagi lah. You know, all these golongan-golongan yang mungkin kalau tak ada intervensi ketinggalan. So dia merangkumi semua lapisan masyarakat, daripada yang kita rasa mungkin and some of these people, just to give an example, bila saya turun padang berborak dengan diorang, kita tak ada ke nak melanjutkan pelajaran. Some of them are very young. Dia kata ada, tapi nak melanjutkan pelajaran macam mana? Ayah dengan mak pun, you know, setakat boleh, you know, see through their basic needs. So they need to also be able to save some money for them to further their education. So that's how it is very meaningful. Bukan semua daripada diorang, tapi ramailah juga yang kata, alah buat apa nak belajar susah-susah, nak belajar jadi arkitek 5 tahun, keluar gaji belum tentu dapat 3-4 ribu. Ini kerja food rider ni, kalau kita rajin, kadang-kadang sebulan boleh dapat sampai 6-7 ribu. Buat apa nak belajar susah-susah. So there is that kind of mentality. Tapi yang itu yang juga tanggungjawab kita untuk to provide them the knowledge that they can do a lot more by, okay, fair enough, you have 6,000-7,000, but you also need to know how to save, because you will come a day, you know, there is some, you know, we do not want COVID, nauzubillah, we tak nak COVID to happen again, but if there are things like that, so you know, you have that buffer, kan? So those kind of things lah. Wow. So the mandate is sangat menyeluruh. Yes. And dia termasuk pelbagai lapisan masyarakat, dan juga pelbagai segmen lah dan demografi. Yes. I'm very happy to hear perkongsian daripada Encik J tadi. I think the government has done well enough. Kita bukan sekadar ada BSN je yang membantu
golongan di luar bandar. Betul. Kita ada Mara, kita ada Agro Bank, and kita ada agensi lain yang provide financial assistance dan juga helping the public to manage their financing. Yes. And then apa yang Cik J share sebentar tadi tu, I pun baru tahu yang you able to provide some assistance to the Grab rider untuk for them to have such saving about 300 through some intervention. I think kita dalam zaman sekarang ni orang semua nak cepat kaya. Betul. And everybody always exposed to all sorts of scams. Yeah. Always like berani untuk melabur di dalam satu skim yang kadang-kadang melibatkan to be true. daripada RM100 hinggalah puluhan ribu ringgit. Betul. I think Malaysian society should embrace the opportunity untuk kita. Can you imagine dengan simpanan RM1,000 di dalam BSN di dalam akaun SSP, it could change your life. Yes. You letak RM1,000 pada lepas 2-3 tahun tiba-tiba you menang cabutan SSP. Isn't it a game changing experience? Yes. So I think BSN bukan sekadar satu institusi untuk kita menyimpan wang dan wang kita grow. Our money that will not lose. Tetapi you provide an opportunity, a life changing opportunity. Yeah. Because kalau you masuk all sorts of this scheme pelaburan whatsoever, you are open to all sorts of risk. If every month ada orang akan suka berjudi ni, masukkan habiskan duit every month. Yeah. Katalah kita gunakan duit yang kita bazirkan every month untuk membuat benda tak faedah RM150 tu dimasukkan dan dicarungkan ke dalam akaun SSP. Sampai mati you ada opportunity untuk menang cabutan SSP yang berlaku pada setiap bulan. Yes. Kalau umur you macam I sekarang 50 plus, kata I ada lagi 20 tahun. So I masuk je lah every month, I tunggulah 20 tahun. Mana tahu Allah bagi rezeki I sebelum I mati. A day before I mati, I menang SSP. Tomorrow I die. But it's okay, I die happy. Oh my goodness, but yes, you know, Abang Azhar, you're so right, because I like how BSN, you guys are always doing things for the people. Korang macam really understand what Up their game dah. up their game. You know, Yeah. you understand the sentiment of what So it's the people a want. real clear mandate and also responsibility. Yes. So sometimes, you know, among colleagues, peers in the industry, they said, hey, you know, it's amazing how, you know, you can still make profits with all the mandates that you do. So there is, of course, that segment where, you know, we do a lot of, you know, financing dan sebagainya. I mean, we need to be able to also generate for us to be sustainable. And then what we do is there is a very clear, distinct reason of our being, right? Yes. Which is anchoring back into financial inclusion, anchoring back into what we do as a development financial institution yang dimandatkan penuh oleh kerajaan untuk supaya kalau kita tak boleh just think about profit, right? So today the three important words that we have to remember is people, planet, profit. People, planet, profit. In that order. Profit have to be at the 3P. end of it, yeah? Profit at the end of it. And you know, a lot of literature, even if we look into Islamic finance, for example, there's a very clear feature under Islamic finance which is called value-based intermediation ataupun VBI. It is about, even if you make profit, you have to be making profit responsibly, Betul. right? You know, responsibly ni in what sense? You know, you have to be fair to people. You know, you have to gain people's trust. When you even in profit making, there is that element of trust. You have to be fair. Is this good for the planet? Because what's left for our future generation, right? Then it's the profit for you to distribute to your shareholders, right? Sustainability. Yes. So it's a sustainability agenda dan sebagainya. Tapi these are the clear reason why you know, why we are still around after 50 years, doing what we do best, to make sure that we serve the people that probably is not served and unserved, right? And these are reasons why we take the extra mile to go into places yang you know, it's very enriching for me to go into, say, for example, Tapah, right? I didn't know
kalau kita travel North-South Highway tu, you just take a detour out from the North-South tu, dalam 15 minutes exit Tapa, ada 50 perkampungan orang asli dalam tu. Oh. And we would think that they are, it's not far kan, 15 minutes off Yeah. North-South Highway, but people in there requires help, right, and support. So we will go in, we will, you know, it's in the plan to have a cawangan bank bergerak, the van tu, untuk park kat sana, supaya kita boleh, help to serve the needs of the people there. So, orang asli, gig workers, kalau pergi ke Borneo, pergi ke Sabah, Sarawak, kawasan pedalaman, so, so when we say tiada rakyat Malaysia yang ketinggalan, we memang believe in it. It's not just a motto that we say very loosely. We say it with a lot of passion. Yang tiada rakyat Malaysia ketinggalan tu memang betul-betul tiada rakyat Malaysia yang ketinggalan. Suka konsep yang diperjuangkan oleh BSN ni. I think ground presence tu penting dalam zaman sekarang. Human touch. Everything nowadays, semua benda dah fully automated. I know lah, since many years ago, banks dah start, many banks dah start closing their branches because everything dah start Everything's online. Senang. Tetapi with your presence dekat kawasan perkampungan orang asli macam yang Cik J mention sebentar tadi, I can imagine the excitement, the touch, and it works. It will definitely, it will reach its target in terms of getting you punya new account holder. But then again, in terms of instilling and embracing public punya perception and love towards BSN will be better. Hopefully. Datang dengan bus you all, dengan Fingers you all, crossed. the presence tu rasa macam you come to us. Jadi I can ada imagine human touch lah, ada human touch. Kalau I can imagine lah yang dekat, yang di perkampungan tadi tu, kalau you mention maybe dalam tu ada 50 family probably Satu family akan pergi ke bank, yang family lain, tapi sekiranya dia ada kat situ, everybody can participate from datuk sampai ke nenek. If I ada kat situ, I could have opened an account juga kan. So I think the movement and the effort tu should be continued sampai bila-bila pun, sebabnya I don't see any other competitor doing the same thing on ground. I'm not sure. Maybe on macam program besar-besar festival Jom Heboh itu, booth are being open lah kan. And then in order for the banking system to come closer to the public. But then again, appearing at small location macam tu, those touches the heart. Yes. It's even touching mine as well. I'm so happy that you guys are doing that. That's why dia orang kata BSN memang untuk semua. Sekarang kalau buka account dapat tabung ke? Masa I kecil dulu, kalau buka account dapat tabung. Actually ini baru nak tanya tau, because dulu obviously tabung gajah. Right? Betul. Tabung gajah, dulu ada saving passbook. Itu satu benda yang kita orang proud of. Look. So mungkin lepas ni we can think about bringing back those moment of apa kata, of nostalgia lah kan. I was going to say, But I generation think, sekarang tak adalah say macam tu kan. You're not the first person that have actually said this, Ramai juga yang kata bagus juga kalau kita kembali ke zaman tu. I mean, you will have your fan, right? Tak ramai lah, tapi ada lah, and you cater for that segment. Betul. It's not wrong, right? It's also I mean, of course dia punya caranya mungkin berbeza daripada dulu. But you still bring back that saving passbook, contohnya tabung gajah. It's very nice lah kan kalau kita ada physical tabung kan. Having said that, dengan segala benda online, I jarang pula lah jumpa coins kat dalam rumah. Sebab selalu memang kerja I kutip coin. Sebab sekarang loose change dah jadi tak ada lah, because everything it will be a ZAC transaction, isn't it? Tap. Maybe BSN boleh keluarkan bank dalam bentuk you QR kan kepada benda tu, is actually saving in a digital form. So you can still keep the nostalgic tabung punya feel, tabung tapi tu telah online. digitalkan lah. Digitalkan. It's just sort of like things for people to do. Gimmick. But then again, when you QR, it is sort of like safe. Good idea. Dia tipu, tapi benda yang dia save tu bukanlah di dalam tabung fizikal tu, tetapi it actually goes to BSN account. Kena pula gajah tu boleh bercakap sekarang kan. Sebab dia dah gamified kan. Maybe it's no more coins. Maybe with coins plus
something yang digital. Small amount of money, Yes, I but mean, it makes a lot of meaning Yup. when you actually need it. Kalau betul. tidak, orang tak ingat lah BSN. Yeah, betul. Okay, but I feel like zaman sekarang lah, I'm just gonna be real lah, Gen Z, Gen Alpha kan, maybe to them like tabung online je is like enough, right? So that's why I want to talk about the My BSN app, kan? The My BSN app tu, obviously, we want to make sure that we are relevant sekarang kan dekat dunia macam online and everything kan. Is there anything that maybe Jay boleh share pasal the My BSN app? Kenapa semua orang kena ada di situ? So you almost macam Ili ni, I don't know, when was the last time you pergi a bank branch? Wow, calling me out right now, my goodness. Rasanya tak kot. Ili rasa dah lama juga. Dah lama juga sebenarnya. Lama tak pergi kan. Kita tak ada keperluan nak pergi ke Bank branch. Dah tak ada Tak keperluan. payah kan? Tak perlu. Sebab kita semua on the phone. Disebabkan oleh advancement in terms of technology. Memang betul lah. I mean, there's nothing to be shy about. I mean, Yeah. I can tell you, if I don't step into the branch, I won't be able to remember when was the last time I stepped into a proper banking branch. You're so because right. there is no need to do so now, Yeah. right? And because of the advancement in technology, now, how do we keep up? How do BSN must be relevant in, say, in my very ambitious goal 50 years from now. So the modernization aspect of the bank needs to happen. The transformation needs to happen. Yes. Kita tak boleh dikenali sebagai bank untuk masyarakat kawasan pedalaman sahaja. Betul. We must also appeal to masyarakat yang di bandar, Bandar, betul. di pekan, di desa Yes. dan sebagainya. So how to do that is we have to transform. So in the last few years, in particular, we have been very steadfast in what we need to do. And to transform a bank ni, dia cakap memang senang lah, tapi dia tak betul. sebenarnya mudah. Betul. There's a lot of technology investment that we have to put in place. And bila kita sebut pasal teknologi ni, dia satu benda yang sebenarnya not cheap lah, ada investment kan. Saya nak menggunakan perkataan yang lebih dahsyat pada tu, tapi mungkin cukuplah setakat. It's not cheap. Yeah. And not cheap satu. And then you invest in teknologi ni, dulunya mungkin dia punya fasa kehidupan teknologi ni bolehlah tahan selama 6 tahun mungkin, 5 Yes. tahun sekurang-kurangnya. Yeah. Today we are talking about the lifespan of maybe 3 years. So 3 tahun kemudian, you need to reinvest, you need to refresh your technology. So the cost on investment for technology is not cheap, right? It's a huge capex requirement to transform, which is why we need to be very, very careful in our investment to make sure that dia kena sejajar dengan our misi, dengan our visi. Yes. So bila kita kata visi kita adalah tiada rakyat Malaysia ketinggalan, hari ini kita telah pun hampir 100% mukim di seluruh negara ni we serve. Data sebenarnya, statistik yang sebenarnya is 99%. Tinggal 10 je mukim daripada 899 mukim yang belum ada lagi either branch, cawangan bank bergerak ataupun agent bank. So bila kita lihat kepada paksi, that's the true north. So bila kita lihat pada paksi itu, apa yang kita perlu buat is our direction and purpose, or the transformation agenda has to be in line with that, right? So but we also need to appeal to people who have left us after they left school. Ya. Kemana perginya diorang ni? Kenapa tiba-tiba bila you tinggalkan sekolah macam Azhar kita ni, he left BSN, right? So that's the part where we did a lot of rethinking and said, look, because there were other options that is a lot more sexy than to continue to be with you. Bukanlah kata tak sexy, but less sexy. Yeah. Probably at that time, Yeah. back in I switched to back in 1990. Yeah. I left BSN in Yeah. 1990. But then again, I think dengar perkongsian Cik J tadi tentang where BSN sekarang, I was tak boleh, dalam kepala otak saya tadi saya terbayang ada 2 bot nelayan dekat dekat Kuala Selangor lah ya. 2 bot nelayan bertemu dekat di pesisiran pantai. Mungkin mereka menjual ikan di antara bot ni. Lepas tu transaction tu is just by phone je. Yeah. Yes, Yeah. betul. Ataupun Yeah. seorang kawan lama berjumpa dekat atas
Gunung Kinabalu, hutang aku tak bayar RM100 lah last year. You boleh QR code je dekat atas tu. Yes. Betul. Meaning, transaction can be done tengah sawah, tengah laut, could be anywhere. Yeah. Kan, There's asalkan no reason. network okey lah. Asalkan Yeah. network okey. Network kena ada Provided lah. network okay Network kena ada. 5G. 5G. Yes. So I think BSN is dengan kepakaran ataupun dengan pengalaman mereka dah sampai ke satu level yang sama par dengan pesaing-pesaing mereka. And I think untuk BSN terus mendapat sambutan, I think rakyat Malaysia should take the opportunity untuk menyimpan lah dengan BSN through account SSP. Yes. Sebab kita tunggulah peluang Baiknya, kita kalau Azhar rezeki Allah Sulaiman. bagi. Sebelum kita mati, kita akan dapatlah menang 1 million tu kan. Yeah. So Abang Azhar, is there anything else that you're hoping from BSN other than your 1 million ringgit? I think what I hope BSN akan terus kekal cemerlang dan mantap melangkah ke hari-hari ke depan. And I think BSN has done a very good job to be where they are right now. What is sad right now, probably myself and rakyat Malaysia yang belum lagi membuka akaun BSN dan belum lagi menyimpan bersama SSP dan membuka peluang untuk memenangi cabutan setiap bulan tu. I think itu yang mungkin orang kata ralat dan juga yang tak berapa bagus lah at the moment. I think from today onward, we should take a step to open account with BSN. Alright. Boleh Thank you tak so kita much. offer Cik Azhar Sulaiman ni jadi ambassador BSN? Oh, Boleh lah, kita dua lah. kita dua Sebab lah. sepanjang kita borak santai tadi, yang lebih marketing daripada That's why I was going to ask. No. Korang hire ambassador ke apa ni? Well, sebenarnya Cik Azhar kita ni yang lebih Okay, banyak I got very excited. Saya berterima kasih sangat-sangat. I got very excited because the only place yang kita melabur, menyimpan, invest yang duit tak akan berkurangan dan kita dapat menang 1 million. It's true. It's And true. cabutan 12 kali sebulan. Why kita tak berfikir ke arah ni ya? Kenapa Kita kita pernah- fikir pasal scammer and fikir mudah untuk buat duit? Yes, betul. Kita pernah adalah salah seorang pemenang kita ni. Dia ada makcik yang dah berumur sikit lah. So dia adalah pemenang jutawan kita. So when we call, dia memang Pakcik kita ke makcik? makcik. Oh makcik, kalau pakcik mesti dia kahwin lain. Besar. Doesn't happen to me. Okay. Alright. Dia ada crawler dekat kalau bulletin utama tu, we announce the winners dululah. Yes, Crawler. yes. Sekarang kita buat FB live dan Yeah, sebagainya. yeah, yeah. Because of the digital adaptation. Correct. Dulu masa Boleh tak kita announce- buat live kat TV instead of FB live? Because I think national should know about this. Alah, tapi Abang Azhar, everybody online on the phone. Betul Tapi kan? macam Hits FM dia tak nak Tapi feature. kalau kita buat dekat Angkasa Puri, it will be Nampak lah. viewed from terrestrial TV and digital channel. Cuma dia punya penganugerahan tu harus dilakukan di suatu tempat yang orang kata rakyat Malaysia akan wow. Ya. So memang sekarang ni RTM. kita buat setiap bulan di negeri yang berbeza. Okay. So every month kita akan berubah on the lokasi. winner? No. So it's random. So let's say kita kata okay, That would kita be akan better. susun lah. Kita akan susun okay, this January di Selangor, February di Terengganu, March di ni. So we will do live, cabutan kita live di FB dan you can saksikan lah. Kita panggil volunteer untuk cambut the seed dan sebagainya. Cabutan semua tu live on FB. Tapi yang saya nak ceritakan ni, so pemenang ni salah seorangnya adalah makcik ni lah. So kita call lah dia sebab dia mungkin dia tak tengok TV3, dia tak tengok crawler kan. Kita call, kita bagi tahu dia yang dia menang. Dia adalah salah seorang pemenang jutawan kita. Oh my goodness, bestnya. Dia jawab telefon, bila kita bagi tahu tu, dia kata, korang tak payah nak menipu aku Kau ingat aku tak tahu ke ni scam? Actually faham, understand. Because You it's nak so scam. Ingat saya dah tua ni, you ingat boleh scam ke? Dia marah kita kan. Marah. So to a point, we did not know how else to convince her. That she's actually the winner. Oh my god. So cakap macam mana kita nak bagi This tahu is dia a ni? nice story. Yeah, so kita terpaksa lah macam reach out. Kita reach out and see whether she's got next of kin dan sebagainya. And we reach out to the anak dia dan sebagainya untuk bagi tahu pasal this one Sama lah, anak dia pun kata
scam initially, but okay lah. After a while, we were able to explain. Yeah, I mean, understand though, it's such a huge amount of But money. we were able to faham. explain to the daughter, not the mother. The mother, when she came, the mother is still not convinced. The mother is still marah dengan anak dia. Yang anak dia ni boleh percaya dengan benda-benda Alamak. macam ni. So when she came and she saw her name, he was hysterical. Dia macam dia tak percaya lah. That's so sweet. So it's those things. And banyak lagi, I mean, saya kena sambung lah kan, marketing Cik Azhar Sulaiman dah susah-susah buat Kan, ni. Abang Azhar dah buat Ramai juga yang datang. Ada seorang pakcik ni. Ni pakcik. Okay. Dia datang, dia kata, pakcik nak keluar lah duit, SSP dan sebagainya. So our teller ni, dia train lah. Janganlah pakcik 2 minggu lagi ada draw. Manalah tahu ada rezeki pakcik menang dan sebagainya. Alah, dah berapa banyak dah draw pakcik tak menang contohnya lah. Tolonglah pakcik, 2 minggu je. Pakcik tunggulah 2 minggu. Kalau tak, pakcik tak menang juga, pakcik keluarlah duit pakcik kan. Dia menang kereta. That draw. Rezeki dia. So rezeki kita tak tahu, right? Betul. So yang what you said was actually very true, right? Instead of you putting your money dekat tempat yang yang mungkin pulangannya tak masuk akal, scam dan sebagainya. Investment scam ni sekarang ni banyak sangat. So if I have one episode, I can talk about just scam and fraud. Yeah. Because kesedaran tu kena ada. Sebab semua orang nak cepat kaya. Semua orang nak cepat kaya. Ya, Cepat betul, kaya. betul. Investment scam ni is actually greed. The underlying cause of investment scam is greed. Buatlah apa sekali intervensi. Kita orang ni all the banks, kita buat scam awareness every week on Thursday. Bank negara every week on Friday. And we do that almost every week in, week out. Kita bagi kesedaran. Tetapi bila datang kepada individual greed, bagilah kesedaran macam mana pun. So it's sometimes the value system that we have. So benda-benda macam tu lah. So banyak lagi lah contoh-contoh yang saya boleh bagi. Tapi yalah, dia sangat Kalau cerita semua sampai malam lah kot kita kat sini. malam. Betul. But thank you so much for sharing. Memang love to hear the perspective from both of you guys. Now in conclusion, before kita end this episode guys, apakah nasihat korang kepada semua yang mungkin tak start saving lagi ataupun mungkin to them saving ni lambat lah, tak payahlah. What is your advice to all those people yang tak start saving lagi? Kita bagi Cik Azhar dulu. Okey, seperti yang saya kata tadi, saya menyeru diri saya dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia untuk membuka akaun BSN dan mempunyai peluang untuk memenangi cabutan SSP. Sebab saya rasa the only benda yang kita buat yang akan memberi manfaat kepada kita dari segi simpanan yang kita ada dan juga peluang untuk mengubah hidup kita once and for all. And I rasa kita harus berhentilah bersikap untuk cepat kaya ataupun cepat berjaya dalam hidup, kerana nothing comes easy in life. Yes. True. Okay, I love that. Okay, Jane nak cakap very apa-apa true. ke? Everybody? Saya teruja sangat-sangat dengan pesanan daripada Abang 92. Yes. Yang tu. Tapi saya nak pastikan selepas ni Ili dengan Cik Azhar kita ni buka akaun dulu. InsyaAllah. Buka akaun SSP. Yes. InsyaAllah, yes. Dan harapan saya kepada semua rakyat Malaysia is very simple. Bukan sebab saya ni bekerja di Bank Simpanan Nasional, tetapi saya dah lihat ramai Malaysian yang terkesan disebabkan satu, greed on investment, padahal banyak saluran yang boleh kita ASB contohnya. Satu saluran yang sangat baik, right? Yang boleh digunakan untuk kita menyimpan dan juga berbentuk sebagai pelaburan. Satu. And keduanya ialah saya juga sendiri in my capacity, saya dah lihat ramai yang bila memerlukan duit, that duit sikit tu bila ada kecemasan tak ada. Right? So savings for your rainy days bukan satu slogan. Yes. It's not a slogan, it is true, right? You know how difficult it was masa zaman COVID ni, yang zaman yang sangat susah sangat untuk ramai household. That bila ahli keluarga mereka meninggal, they do not even have simple protection, right? Nak menguruskan kos pengebumian pun Karyat. Yeah. it's an issue. So bila
that kesedaran tu saya rasa perlu ada dalam semua lapisan masyarakat. Dia bukan satu slogan. It's true we need to have some money for our rainy days ataupun pada masa-masa kecemasan. Nama pun kecemasan, you never know, right? Yep. And then very importantly is you need to have that savings for your retirement, right? Okay, yes. Tolonglah jangan hanya fikir. Saya kenal ramai orang ni macam dah mak bapak nak bagi nasihat ke anak lah. Yeah. Tapi ramai yang memikirkan keseronokan pada hari ini, Yes. tidak memikirkan kesinambungan pada hari nantilah. Ramai yang kata I have this much of money, mampu beli kereta yang mahal. Kita belilah kereta mahal dulu. Esok lusa kita fikirkanlah kemudian. But when esok lusa we need that, nak jual kereta harga dah tinggal separuh sebab beli kereta mahal. And then you suddenly realise that you do not have the cash in need for your future retirement or even for your emergency lah. So Yeah. harapan saya dan juga nasihat lah, dalam bentuk nasihat ialah kita kena sentiasa berfikir, jangan, if it's too good to be true, it's probably true. So investment scam ni terlalu berleluasa and we need to stop it. I mean, if I get a call from BSN saying I want ringgit, I also will think it's too good to be true, but that one is true. That one is true. That one is true. Because we will tell you what is your certificate number. Yes, betul. We will tell you what is your Betul. your details of your investment with us. Yes. And it will be true because you have also invested with us. Yes, yes, yes. Boleh saya tambah sikit tak? Of course boleh, Abasa, go for it. Tentang program yang cabutan yang dilakukan oleh pihak BSN berbeza pada setiap bulan mengikut negeri tu. Yes. Saya rasa itu satu idea yang cerdik yang dilakukan untuk setiap negeri. Apa kata kalau ditambah baik lagi menjemput pihak RTM dan juga pihak TV3 yang berada di negeri tu. Contoh di Kelantan dia ada pihak TV3 dan RTM di sana. Ada. Untuk cabutan itu mereka dibuat secara live. Maksudnya kalau dekat Amerika dia ada cabutan lottery and what not. Yes. Everybody will stay tune. Dia dah tahu dah bulan tu ada RTM, TV3 akan pause sekejap. Tapi ni bukan lottery ni syariah compliant. Bukan. Tetapi the idea is everybody will stay tune dan tahu benda tu officially keluar dekat RTM dengan TV3. Not the whole program, it's just that pengumuman cabutan tu nama pemenang. Sebab dia akan mengglamorizekan program ni. Sebab kalau dia keluar kat National TV, kalau dia keluar kat Facebook boleh, tetapi untuk level BSN it has to be on national TV. Yes, I understand in order to avoid orang yang mengatakan scam lah whatsoever. Betul. So kalau dia keluar on the national TV official announcement, more credible. yes. And again, ramai orang akan participate, nak tengok, excited nak tengok siapa yang menang. Entah mak dia menang ke siapa-siapa yang menang. Mungkin boleh bagi clue. Pemenang kali ini datang daripada Negeri Sembilan. Satu Negeri Sembilan kecoh. Abang Azhar kena host untuk tu lah. Abang Azhar kena host. Pernah bekerja di His FM. 20,000 orang penyimpan daripada Negeri Sembilan will come hopeful malam tu. Berdoa. Betul. And again, ini semua it's not a program hiburan, tetapi benda yang excite public dan juga orang yang to get them participate. Yes. So that is my strategy in order to increase account holder BSN. Okay. Thank you for the advice. Thank you Dan so much. akan keluar juga dalam salah satu episod Cik Azhar Sulaiman ni yang akan datang ni. Amin. Kan mana tahu lepas ni hired as ambassador. Betul tak? Lepas ni kita buat satu episod kalau drama lah kan. We are working on a drama. Satu episod khas pasal cabutan SSP. Yes. Oh, gitu. Kita buatlah drama, ramai je pelakon. Yes. Saya pun nak jadi pelakon juga. It can always be inspirational dan get everybody. Saya setujulah kalau biasa nak produce drama untuk get rakyat Malaysia menabung dan juga menguruskan kewangan mereka dengan baik. Why not? Yeah, why not? I don't mind being casted main character. Boleh Okay. Okay, deal lah guys, deal lah. Cik, tak You ada lah. ada makcik yang menang lah. Makcik yang menang? Okay, asalkan menang. I jadi saudara dia yang nak rampas duit tu. Nak rampas. Tu dah ada skrip. Boleh. We'll make it happen. Yes, let's do it. Okay, thank you so much, Thank Abang you, Azhar. thank you, Jay, really, of thank course, you. for being Terima here. kasih BSN. Now, of course, in conclusion, hopefully we answered the question, apa cerita BSN sekarang? Hopefully you got the answer to it. And no matter what happens in your life, right? No matter what the challenges that you're going through, jangan lupa start
your savings, okay? It can be today, it can be tomorrow, but let's not do it tomorrow lah. Let's start today, okay? Alright, thank you so much to you guys as well for being here. Thank you. Thank you. Thank you. And for as having me. usual guys, kita akan berborak-borak santai on the next episode of Borak Santai BSN. Bye!